very good afternoon, much thanks for joining us here on Trending News. It is the 15th day of September 2022 and it's time for us to inform you about stories that are trending at this hour. Welcome to the program. Right, and do stay with me for the next few minutes as I bring you up to speed with the latest. Nancy Nelima here, and the hashtag is Trending News at Lookup TV on Twitter, Lookup TV on Facebook, and Lookup TV on our official YouTube channel is where you can catch this live broadcast. And we begin. Petroleum Regulatory Authority (EPRA) has announced a rise in fuel prices. This action follows the scrapping off of the subsidy by President William Ruto. A litre of petrol now stands at 179.30 Kenyan shillings and diesel at 165 Kenyan shillings. Retail prices for kerosene have also increased by 20 shillings to stand at 147.94 Kenyan shillings a litre. The jump has left many Kenyans largely affected. Let's take a look. Kulingana na hii bei ya mafuta vile imepanda, kwa kweli hata sisi tunapandisha bei. Sababu kama kwa mfano mahali tulikuwa tunapepa na 70, saa hii ni 100. Na mahali tulikuwa tunapepa na 50, saa hii tutakuwa tunapepa na 80. Kwa sababu hiyo mafuta ukienda kuongeza pale na upate unapepa na ile tulikuwa unapepa kitambo, utapata ya kwamba by jioni hauna pesa na hauna mafuta. Naona hii biashara ni kama itashinda watu wengi. Sababu tayari mafuta ilikuwa bei ya juu, ilikuwa inatushinda kwa hiyo bei. Na sasa vile imeongezeka na makastoma anashinda na kuongezea bei, naona hata pikipiki wengi watarudisha mapikipiki yao, waanzishe mambo mengine kujaribu maisha mengine. Na serikali rais wetu alituambia kwamba anapoingia kwenye kiti ya urais ataangalia maslahi watu wa chini, watu maasela. Na sasa tunashinda maasela wako wapi? Maasela ndio wanaumia. Sasa tunaomba serikali isaidie sana sisi watu wadogo. And of course, we'll be giving you a detailed coverage of the same and a discussion later on at 8 p.m. about the surging fuel prices and the effects even on food prices. Moving on to education matters, parents at Kari Primary School in Kisii County are in fear over the fate of their children in grade 6 under the competency-based curriculum. The grade 6 learners who are set to sit for the national examinations are not sure of the junior secondary schools they will be placed in come January next year. Education Cabinet Secretary George Magoha still assures of elaborate preparations to facilitate smooth transition. Professor. The CBC is an approach which requires almost some individual attention. We are trying our level best, but if we could improve that ratio, then at least we'll be good to go. We want to thank our president for having spoken about the education system yesterday. We want to urge that we be supported. We are ready. We have prepared our children. We have registered them for the grade 6 and class 8. So we are looking forward to a good ending, and of course as we get a solution from our very able His Excellency the President. Asa tuko na changamoto kwa sababu saa zingine sisi kama wasasi huwa tunachanganyikiwa kwa sababu hatujaelewa kuhusu hii CPC sasa. Na ningesema vile president wetu alisema ati ataweza kuchagua ama ataweza kutengeneza jopo ambao linachunguza, mimi ninamuunga mkono kwa sababu yeye amewajibika, kwa sababu amewajibika kama mzazi. Anataka wazazi hasa waelewe kuhusu mambo ya CPC, ndio angalau tushikane pamoja. Kama ni mambo ya kurestructure CPC, ifanyiwe restructuring. Sasa vile president alisema watakaa na task force yake wajadiliane waone vile itakuwa. Sasa sisi tunangojea maoni kutoka kwako. And from Kisii County, we take it to Kakamega, where a student has lost his life after receiving a beating from his uncle. The student was found in possession of stolen items and was then beaten up as punishment. The family of the deceased said that the student was found seething in pain after sustaining severe injuries. The efforts to take him to hospital were futile as the student died a few minutes later.
kitu 4 days ago. Venye mtoto mwenyewe alinielezea, aliniambia tu mfanyakazi mwenyewe ndiye alimuita akampe mahindi aende auze, alafu kama deal haikuingiana because ni kama alikuwa anataka kumpea 50. Yeye akamwambia 50 bob ni kidogo, usinipe 50 bob. Hivyo ndo mtoto mwenyewe alinielezea jana. Kabla chapo jana mchana. Nikamuuliza unasikiaje? Akaniambia nasikia vibaya na pumzi inafanya nini? Pumzi inaisha. Nikamuuliza ulilala wapi? Akaniambia nililala pale hivyo. Nikamuuliza ulifika pale aje? Akaniambia aliroll. Na nikamuuliza asubuhi nini nimekufanya tena? Akaniambia wamerudi tena. Wamefanya namna gani? Wamenichapa. Tukalete pikipiki paka pale. So tukajaribu kumlift up, akawa na scream kabisa. He was in pain. Alikuwa tu ana scream. Nikikuja alikuwa amefura humu na miguu na kwa mdomo huko amefura. Sasa sijui alimpiga aje. Penye walikuwa wameshuku wameiba huyu father in law wetu hapa ndo walikuwa na mdiscipline na chuma na panga. Machas hata kama alikuwa ameiba sijui nasikia mahindi sijui nini wangempiga hivyo. Lakini mshukiwa ni my brother. My brother Bushuru. Hatuwezi jua kweli sana lakini unajua mtoto anakuanga kwa kuchukua vitu. Sasa kama walimpata na sasa akachukua jukumu ya kumfanyia hivyo. Nasikia kuna mahindi walimpata naye lakini hata hatujaona. Very sad state of affairs there. And down to the coast, a family in Galileni village in Malini County is now asking President William Ruto and other well-wishers to assist in paying pending hospital bills amounting to 1.2 million Kenya shillings to enable them bury their kin whose body is being held at Pandya Hospital that is died of cancer while receiving treatment. Tumeuza vitu vyote lakini hatukufaulu. Maana baada ya operation tulikuja tukagundua pia alikuwa na saratani. Alipotolewa sampuli alionekana ana saratani. Maana alifanywa operation mara 2 na hiyo saratani imemkula muda mrefu. Paka sasa tumeuza kila kitu, hakuna kitu, na huyu mwenyewe alikuwa ni hafanyi kazi, alikuwa ni single, anaisha nyumbani, aliretire kazi kitambo. Mshahada kwa serikali yenu inisaidie. Sina la kufanya lolote, sikuwa nataka usaidie. Maana huyo ako hospitali angojea pesa na mimi sina. Lakini namuomba unisaidie katika wema wangu, ninasumbuka. Tunaendelea kuchanga lakini hatujafikia kiwango cha kwamba tutafikisha hii 1 milioni, kwa sababu saa hii watu maisha yao ni magumu. Hata tukija kuchanga pesa jioni hatuwezi hata tukafikisha hata 5,000. Moving on, the wave of political stress and depression is on the rise in Kenya, and as Regina Momo, who is a mental health expert at the Machakos Level 5 Hospital, explains, many of her guests are politicians who lost in the August 9th polls. However, the number of attempted suicide cases has also increased in the recent past, which could be attributed to the hard economic times, political loss and stress. In 2020, police have handled more than 313 suicide cases compared to 499 and 575 in 2019 and 2020 respectively in the same period. Take a look. Kununua dawa ya sumu kutoka kwa Magrovet na pia wanatumia kitanzi. So kuna wale anajaribu kwa kujanika kwenye kamuti kadogo ndio ikibeba weight anakanyaga chini. Sasa hiyo alikuwa anajaribu. Na alikuwa anajaribu watu waone kwamba ako stress. Sasa hizo ni nyingi. Na kuna wale ambao tumeona wananunua hiyo dawa, then anakuja anamwaga kwenye nyumba yake na anajaribu kujimwagia kwenye nguo. Na anakunywa kadogo. Ndio watu wakinusa breaths wanasikia kweli amejaribu kunywa. So hizo cases pia ndio zinasema zimekuwa nyingi ambayo inaitwa suicide attempt. And the national government, under the National Agriculture, Rural Inclusive and Growth Project, has launched a 127 million Kenya shillings potato farming program. Through the program, the Ministry of Agriculture is set to promote mechanized potato farming. Potato mechanization project. We also have the apical rooted cuttings project again for Nakuru County. And we also have the cold storage facilities. Those are the 3 projects that have been approved for the potato value chain.
and the total cost totaling 127 million shillings. Establish a rooted apical cuttings production hub, which will address the perennial problem of availability of certified and clean planting materials, which will really help us to curb incidence of diseases in the field and increase farmer yields from the current 12 tons per hectare to, well, hopefully over 25 tons per hectare in the short term. The potato mechanization project is the key one here, because we intend to introduce tractors for use by farmers. We also have a host of implement and equipment which will be used by the various farmers' cooperative societies. Right, and down to Laikipia, residents from the Posta region have summoned the president for peace talks while also asking for security to be intensified in the conflict-torn region. Pastor David Lemeruni of Jesus Prayer Chapel also requested for churches to be included in the CDF funding, lamenting that they have been forgotten, leaving them no choice but to depend on donations. Many have been forced to relocate after conflict between Turkana Pokot, Samburu and Kikuyu tribes that inhabit the area. I must say, I love this culture. It says, lakini mimi, I tell you the truth. Kweli nawaambia, it is good. Pia makanisa mmesaulika. Weka kwa hii serikali sehemu ya kanisa. Wasisahau kanisa. Weka tu sehemu kwa sababu iko kitu kama CDF pesa fulani, hata pia tafuta CDF ya kanisa. Kwa sababu tumeumia sana kutembeza makadi, kusema nichangia hii mabadhi, kuchangia hii. Kwa hivyo kwa sababu Mungu amekuinua, weka CDF ya kanisa. But we still need you to feast us here in Laikipia. Tukuone tu hapa Laikipia, kuanzia eneo hii ya Posta, Olmoran, side Olmoran, ufike Olmoran na Posta, at least utusalimie na utuelekeze. Tunahitaji amani zaidi, si kwamba kuna ubaya, lakini tunahitaji ukikanyanga utatushauri zaidi, ili jamii ambayo wanakaa Laikipia tusidi kuinua kiwango ya amani. Tunaomba security katika mji wa Posta, maana imekuwa lack of security and security katika Samburu, Wapokoti na Turkana. Kwa hivyo tunaomba more forces security katika eneo hili. Right, and that's what's trending at this hour. Remember, at 8 p.m. we'll be having a conversation about the top story of the day, fuel prices that have increased yet again. I'll be having a conversation with two economists right here in studio just to try to get an understanding of the removal of subsidy and what could be the ultimate solution to prevent the prices from surging every other month. I am Nelima. Thank you so much for watching. Do keep it Look Up TV for detailed programming and of course our bulletins at 6:30 p.m. and 8 p.m. Thank you for watching. Have yourselves a lovely evening.